বানাবো, কলা ভেঙে দিলাম আর তার সঙ্গে নারকেল। তারপরে আমি একটু খাস্তার মতন হওয়ার জন্য আমি সুজি দিচ্ছি, পরিমাপ মতন এই 250 মতন সুজি, 250 মতন সুজি দিলাম। তারপর চিনিও প্রায় এই 250 মতনই চিনি লাগলো, 250-300, হ্যাঁ 250 মতো চিনি, তার সঙ্গে একটু ময়দা, দু হাতা ময়দা দিলাম। দিয়ে এখন এটাকে আমি পুরো ম্যাশ করব। এটা একটু মেখে 1 ঘন্টার মতন মেখে একটুখানি ফেলে রাখবো, তারপর বড়া বানাবো।
তালের বড়া আমার পুরোটা হয়ে গেছে। এই দেখুন এবার কতটা খাস্তা হয়েছে, দেখেছেন কত ভালো হয়েছে।